dot-com era, but let us not neglect the fundamentals and the core pillars of this entire thing. As of 2019, May, a survey was conducted by Research ICT Africa that actually found that despite the efforts that Digital Uganda Vision is trying its level best to see that Ugandans embrace ICT in that way for universal inclusion and the rest. But a number of challenges were found, and these include, let us be realistic. Network coverage. What is a network coverage in Uganda? The network coverage in Uganda stands at 40%. That means only 40% of districts or regions in Uganda have a stable network connectivity. Then, if we are to get to internet penetration, which areas can access internet? Currently, it stands at 27%. Then, there is also something that we shouldn't neglect, and that is to say, the number of Ugandans, the population of Ugandans that are staying in rural areas. As far as 2019 still, by a report that was released by the World Bank, it showed that 75% of Ugandans are living in rural areas. That is to say, roughly 33 million Ugandans, they are living in rural areas. I think I wouldn't be so wrong using the same factor for the students. Our president, our judge earlier on said students could be approximately 15 million. So using the same factor of 75% in rural areas, that places 11 million Ugandan students in villages. So, but then, still not to forget which portion of Ugandans in villages can access internet. Currently it stands at 9%. When we factor it to students, it stands at 1%, at 1 million. So only 1 million Ugandan students in villages can access internet. Also, to note that, it was also noted that we have a very huge urban-rural gap in as far as internet coverage is concerned and usage. And that stands at 70%. In simple terms, that means for every 1,000 Ugandans that are using internet, only 7 are from villages. I think we needn't neglect that. And not to forget the fundamentals as well, and that is to say electricity and cost. Only 18% of Ugandan households can access electricity. They have electricity connectivity. Only 18% of Ugandan households. Then, if we are to talk about the phones, because these are the fundamentals we need to access online academics. The smartphones currently, from the last survey, it stands out that Uganda has roughly 16 million phones. Out of the 16 million phones, those that have smartphones stand at 16%. Those are 2 million. Only 2 million have smartphones in Uganda. That is roughly 16-17%. These are some of the things we needn't neglect if we are to actually progress. And also to note that there is a format of learning that we are adopting in Makerere University and other institutions. That is to say, it is called Makerere University e-learning environment, also called the Mwere platform. The Mwere platform, fine, we want to embrace it, but let us not forget that majority, even the lecturers themselves, are not yet conversant with using Mwere. How about with the students? That means we still have to be trained how to use Mwere. Students are not conversant with using Mwere. Now that students are not conversant and the lecturers themselves are not conversant with the same, they have adopted to using Zoom lectures. Yes, I myself, being a medical student, actually our Zoom lectures have started, and I happened to attend some on day one. And a course that is supposed to be done by 70 students, the attendance was at 32. That is less than 50% of students are actually studying. I really think we need to embrace the realm of the whole situation. This might not really work out unless the university comes in to intervene. But to our dismay, the university is actually acting scoffingly, derisively, and impudently in as far as this is concerned. So,
I call upon everyone to come up and help us embrace this. Then lastly, as a medical student, now I'm talking as a student of medicine and surgery. I am a continuing student, I am in year 4, but I am also required to study online. Really, I think before you upload a course for online studies, first ask yourself, can the job after be done online? The job can't be done online. I can't treat a patient online. For example, as far as the timetable is concerned, I am supposed to be in Butabika on Tuesday. This Tuesday, I'm supposed to be in Butabika for clinical rotations. But then, okay, if I am around Kampala, fine, I can access Butabika. Then think about my brother in Kabale. Think about my brother elsewhere. So I think the university has to sit down, rethink and restructure this if they are not to cause a state of pandemonium. For God and my country, thank you so much. Ivan Sempija is my name. First and foremost, I want to say that thank you so much to the media houses that managed to come and respect the voice of a student. We can't take this for granted. My colleagues have mentioned a number of topics, have articulated a number of solutions. Primarily speaking to you today, Romlas Tusingwe is my name, the current guild president of Makerere University Business School. The major issues that are affecting students not only cut in one institute but all over the whole nation, and that's why you're seeing us today are trying to ask for a way forward. I'm majorly going to tackle on the issue of online studies. Now, for online studies, as they had raised that we are facing a challenge of data costs, we're facing a challenge of network coverage, we're facing a challenge of unprofessionalism, whereby our very own lecturers actually don't know how to use the sites of connecting the students who are actually teaching these lectures. Now, my major aspect is going to lie on the students with disabilities. These are students who actually need translators, interpreters, but online studies do not cater for such students, and yet they're also part of the system. And in the whole goal cause, we have to move together and align our focus. So how will we teach lectures? How will we have videos online if actually students with disabilities are not catered for? And Uganda's part focus of campaigns is to cater for students with disability. So we're kindly asking that maybe if institutes can actually refrain from online studies until a point of time when they're actually ready to do so, or maybe we can also be patient and wait for January. There's nothing like a rush, because in the end time of it all, we want quality, we want profession. You're not going to have a degree here with loopholes and question marks. So in the engine of it all, COVID-19 has cut across and affected all ministries, all degrees. So we're kindly asking that, could the education sector not be jeopardized to the extent that online studying is taking away the aspect of a student to actually get a quality education? We're asking, let us refrain from this, let us actually take the time, but have the inclusion of student characteristics and qualities. We cannot move forward when we're having our very own students being left out. They had talked about also tuition. I'll just add a voice on this, whereby government can actually give institutes a tuition waiver policy. This is practically possible. We are coming as finally students, but your parent is being asked to pay 1.5 and 2 million Ugandan shillings. Could government give institutes a tuition waiver policy whereby students can pay upon them receiving a transcript? We can work within this, because where we're here is not just to raise a voice but also have a way forward. The other issue that I'm also going to talk about from the hills of Nakawa is about accommodation. Ladies and gentlemen, government had pronounced students not to actually take public means as transport. But the focus of today is, I want to tell you that there are hostels that are actually paying 1.5 million Uganda shillings, 2 million for just 2 months period. As you know that according to the calendar, students are supposed to come on the 15th of October. By 12th of December, they're actually leaving the institute. Now put yourself in the gesture of paying 2 million or 1.5 to just have a bit of accommodation. This is exploitative. This is hardly catering for the students. We're asking stakeholders to have a point of humility and consider, because they too are parents. It's not all about business and profits here. So could they have a point of humanity? And we're also summoning KCCA. We're summoning parastatals such as UNSA, National Youth Council. You need to do your job, because a lot of challenges are happening and you keep quiet. This is not the way to go about focus of a student plan. You are mandatedly put in power by the students that believed in you. Wake up, it's time to approach these goals. For God and my country, thank you so much.
You introduce yourself. So tugenda kutundula. Good morning, countrymen and countrywomen. My name is Tundulu Jonathan, and so many call me Tundu, the Guild President of Chambogo University. Today we are assembling here as student leaders from various universities to say that we put across the so many unanswered questions from our students, from the parents of the students, guardians and sponsors. As my colleagues have said a lot, we believe all of our financial muscles have been stretched to extreme everywhere from where we are coming from. Right now, as the universities are opening, it might be a very good idea, but we must also assess and we scrutinize the nitty-gritties into the same process. We find that all of our parents, most of them are down there in Banda, others are in Intinda, they are operating boutiques which have just opened recently. Others are selling charcoal, others selling tomatoes, and indeed everyone can realize and we can come to consensus that right now it is a very bad situation for the economically disadvantaged parents, students, and everyone who is associated with the reopening. If we move towards the tuition, universities are saying they want full tuition. That one, we as student leaders, we are saying if the managers of the universities are Ugandans and they have passed through the situation we are passing through, COVID-19, then they have to consider a waiver for the students such that we can sit and our students can pay due course of the financial year since it is on until it is closure next year around March, and that is the same time we shall see that students shall be graduating. Secondly, on the accommodation, we are calling upon KCCA to come and sit with the hostel owners and the custodians to see that they can negotiate on the property taxation, and also URA should also get involved to see that these taxes from the property tax that is 4% for those that are generating a minimum of 5 million and 6% for those that are generating above 6%. So we are above 5 million. So we are saying that KCCA should come and intervene, talk to both the universities and hostel owners such that at the end of the tunnel, we are not squeezed as students in terms of paying the accommodation fees or the rental fees. That can be done, and we believe the time is there to see that maybe we put a waiver on the property tax, and we can even give them more time to pay as students are also paying in installments. Secondly, we are seeing that in the Local Government Act, still KCCA is the councillors of KCCA, they are mandated to say that exemptions are there at times of the good cause. Right now, we believe it is really a very good cause to see that KCCA can even exempt the hostel owners, the rentals hostels in Ibanda from paying this property tax until a stipulated time. Also, those who are in Intinda, Nabisunsa, Wandegeya, and in other areas. We believe with doing so, we shall see that the development of our area, and also suitably we as students and other people who are coming from humble backgrounds in the country can partake course in this development of our country, for God and my country. Let him say something. Thank you so much. My name is Mboga Patrick. I am the Guild President of Uganda Matters University, Nkozi, and all the 6 campuses in Uganda across the whole country. And in Italy, surely. So our concerns as student leaders are to benefit the students and all those who support the students of the universities, such as parents and guardians. Over time, ever since the lockdown started, a lot of empty promises have been made by the regime to support the education system of Uganda. When they started lifting the lockdown, we had the president talk about radios, talking about television sets, talking about reading materials to be distributed
all over the country. I want to ask the president and the entire government, specifically the Ministry of Education, what happened to such? Where we come from, we are being seen as people who talk probably for the government because we have access to all these people who are making decisions, and they are putting us in a very bad position because we are not able to say anything about the promises they have made, specifically the things that entice the population. Things like the radios they promised, the television sets, the reading materials, all these have not been delivered, not to any point. On a percentage of 100, you might find that they have only delivered on 5 in just specific districts where the governing people have interests. So this is a very big question, and I empower the government to come out and say something about it. Now, going to online studies and the reopening of institutions, I can assure you without fear of contradiction that there are very many students who are not even aware that these institutions are about to open. I think the government has to first of all come out and make sure that information, whenever they release information, the benefactors of this information get to know about it and they get to perceive it in the ways that are intended. So we are going to see a scenario where schools are opening but students are not going back, not because they wouldn't like, but because they don't know what's going on. So the government has to make sure the information that they release, it goes to their estimated benefactors. Then still, the reopening of school is going to be for only finalists, let's say candidates. Now, what about the other students? I can assure you that most of the problems that have been rising because of us staying at school are not going to be solved by online studies. Things like pregnancy within teenage students, these things are not going to be solved by studying online. Statistics shows that 4,000 teenagers get pregnant in only one district in Kamuli per month. So all these things are not going to be solved in any way by online studies. So we want to employ the government to come out and clearly and critically look into these things. Also the issues of crime rate within the students, it's not going to be solved by online studying. And I wanted to also ask a clear question to the government, that do they have a plan for the students who are dropping out? Because the numbers are very large. Of recent, in military, in police recruitment, we have seen very many of our colleagues enter police. People who are in first year, people who are in second year. So what about the others who cannot do anything? What is the government going to do for them? So we want the government to come out with a clear plan for all these students and a clear follow-up, that if a university or a school had 4,000 students and if they have resumed, 1,500 students have returned back to school, what is going to happen to the 2,500? We want this government to come out and clearly look into those issues. Then going back to the issue of online studies, I can assure you, I'm from Uganda Matters University, but there is no clear assessment in online studies. It is not there. We are going to see products from university, students from university graduating when they cannot perform anything in the practical field. So we want the government to question all these things, and if they want to pursue on with the online studies, if it's the only option we have, let it be embraced in a critical manner which encompasses all the objectives of studying. Then lastly, the issue about international students. Finalists who are international students and they had found their way home, what are they going to do for them on such a short notice? Will they be coming back, or will they have lost all the years they have spent in Uganda studying? You see, this is going to be a big challenge towards all those our brothers and sisters in those other countries.
who were studying in Uganda and had gone back. Then lastly, the issue of transportation of these students to and fro their schools. Come on, if we are trying to solve COVID-19 and the related consequences in that aspect, and students are moving on borders in taxis where they can easily access the COVID-19, then we are not solving anything. The best solution I would give the government is to sit down and reevaluate whatever they had planned to see that it clearly simplifies all the objectives of the reopening of schools. Thank you. Okay. Yes, Julius again to Uganda. Then yes, again I call Uganda. Inarugoja bakobya Kimuganze simanyi luzungu. Uganda lukugula. Fetugambo Keje obo maze okunoga mu Uganda tubadde tusaba abantu babiri boogera Oluganda ebyoluzungu tugenda mwe tukozesa oluzungu. Tweme ku overcrowding Ashrafu vayo. Ashira mbagesa bandebere mu Uganda baluyise nsonga ojja kwogera Oluganda. Musuze mukyabasebo ne bannyabo. Twagala okubayozaayoza okutuuka ku meefuga ga Uganda nga tuli mu kiseera ekyokugezesa oba ddala twefuga oba tetwefuga. Be mulaba wano tuli bakulembeze b'abayizi erinnya nze Katerega Julius, ndi Guild President wa Makerere Yunivaasite ow'Ekinaana nga ndi ne bakulembeze bannange okuva mu universities endala nga Makerere Yunivaasite Business School, Kyambogo Yunivaasite, Nkozi Uganda Matters University Nkozi, Vice Guild President ow'Ekinaana n'akulira abayizi abasawo e Makerere University. Tuzze wano ku nsonga ey'okuggulawo amasomero basebo ne bannyabo. Mukimanyi bulungi nti ng'ennaku z'omwezi 18 omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokusatu omwaka guno yavaayo naggala amasomero ne universities mu Uganda yonna mu kaweefube ow'okwetangira obulwadde bwa COVID-19 oba okwetangira spread oba okusala obulwadde bwa COVID-19. Okuva olwo amasomero gabadde maggale paka lwe yavuddeyo ebbanga eriyise emabega n'asalawo institutions ziggulwewo olw'okuba nti kyakakasiddwa nti Bannayuganda tetujja kufa nnyo obulwadde buno, tetujja kufa. Wabula mu kuggulawo tukizudde nga bintu bingi ebikyuse mu kaseera ke baggaddewo ak'emyezi 6 oba 7 ku ludda lwaffe ng'abayizi nga Bannayuganda abasoma kimu naye era ekikyuse kubanga muli ekikosa abayizi kikosa abazadde, so bingi ebikyuse wakati waffe ng'abayizi n'abazadde. Basebo ne bannyabo wano we tuviiriddeyo nga tukubira gavumenti omulanga ogutakungula nti tugirabye gye buvudde yonna nga ereeta kye bayita packages oba stimulus packages nga baziwa abasuubuzi nga babateerawo ssente ez'okwewola ne mu kaseera kano aka COVID okulaba nga bizinesi zaabwe tezifa. Ne tulowooza nti ensi yonna eri serious, ensi yonna erina ebigendererwa bye tulowooza nti gavumenti ya wano obanga naye erina ebigendererwa eby'okukuza ensi eno. Ensi yonna bw'eba enaakula esooka kutunuulira bya nsoma byayo. So tuvuddeyo naffe tubasabe baveeyo bawe amasomo oba bawe amasomero ne universities package oba stimulus package okulaba nga amasomero nago gaddamu okuyimuka gabeere nga gayimirira okuva ku maviivi COVID gyagatadde. Tukirabye nti amasomero mukimanyi bulungi nti amasomero ga private ne universities nazo zisasula omusolo. Kitegeeza nti babo bavunaanyizibwa kyenkanyi okuyambibwako singa babeera nga balemereddwa mu budde nga buno nga tulemereddwa kubanga eggwanga likubiddwa. Tubasaba baveeyo bayambeko amasomero, bayambeko institutions zonna eza government n'eza private. Ngenda ku nsonga ey'okubiri nga y'ensonga y'ebisale mu ggwanga ebyaffe ng'abayizi. Basebo ne bannyabo
bwe tuba twogera ffe nga tutunulira nnyo ripooti za gavumenti mu Makerere Yunivaasite waliwo quality assurance report. Ngenda kukozesa keesi ya Makerere Yunivaasite eraga nti ku bayizi 3,000 mwaka 7 abali Makerere Yunivaasite kubo abayizi 40 ku buli 100 beweerera ebisale oba sente tetuzijja ku bazadde 40 ku buli 100 naye kubo kwebyo 40 ebitundu 8 ku buli 100 pakisi n'emirimu emirala. Ekyo nyiza ogamba nti nze example olugero lwange mulumanyi bulungi abayizi ba Makerere ne universities endala bwetyo mwe tuyita okulaba nga twebeezaawo emirimu ng'egyo jaggalwawo gye buvuddeko emabega kawo na prison Kasangati nesangayo abayizi ba universities nga bangi si ba Makerere bokka naye aba universities poliisi be yali ekwase ng'ebakwase mu kuvuga boda oba mu biragiro mu kujeemera ebiseera bya curfew nti baali bavuga boda okuyisa ku biseera omukulembeze w'eggwanga byalagidde n'abalala bano n'essaawa zino bakyaliyo naye nga baali bagezaako kwebeezaawo na kubeezaawo bantu be basapootinga essaawa zino abamu babatadde bagenda kudda mu institutions kusoma. Kyokka obategeeza nti teri ajja kukola bibuuzo oba teri ajja kukkirizibwa kutuula bibuuzo okuggyako ng'asasudde ebitundu 10 ku 10. Basebo ne bannyabo tusaba bekikwatako oba abakiikirira gavumenti ku mitendera egy'enjawulo baveeyo balage nti nabo bali mu Uganda nga ffe, kubanga tosobola kuvaayo n'ogamba nti teri muyizi agenda kukola bibuuzo yadde nga bizinensi z'abayizi n'ez'abazadde zibadde enzigale olw'okubanga mwe muli bakozi ba gavumenti tubadde tusigadde tubasasula ne mutugamba nti tubadde n'emyezi nga 9 oba 8 egy'okuŋŋaanya tuition. Tulowooza nti kikolwa kya buswavu era tusaba bekikwatako baveeyo balage nti bafa ku bannansi kubanga twogerezeganyiza ne bannaffe ebweru wa Uganda wano ng'ebintu bino biri mu kukolebwa e Kenya n'ebusukka mayanja mu nsi endala. Ensonga endala gye twagala okwenfasizinga yeya online studies oba okusoma nga tuyita ku mitimbagano. Kimanyiddwa bulungi nti tuli mu information age oba akaseera ke tulimu nga eggwanga n'ensi ka information kitegeeza nti omuntu okufuna information lyafuuka ddembe lya bwebange basebo ne bannyabo wabula mu kiseera kyekimu support mechanism oba ebintu ebisobozesa abantu okufuna information ebisinga byetaagamu akaseeta akatonotono. Universities oba ng'ewaffe Makerere University ne Makerere University Business School zina platform eya online gye bayita Muwere ne Mendli n'endala ze tukozesa okusoma. Batugambye nti twategeezebwa universities nti platform zino zaali zero rated oba nti bakwatagana ne telecom companies okulaba nga platform zino tezibeera za kusasulira nti omuntu asobola ozikozesa yadde nga talina data. Twagala okubategeeza nti ekintu ekyo kyasigala ku theory oba kyasigala ku lupapula si kituufu naye ate ng'ovudde mu kyokusigala ekyo nga kivuddewo ekyokubeera nga teziri zero rated. Platform zino ziri complicated nti omuntu ozikozesa aba yeetaaga okusooka okuweebwa training ey'enjawulo. Basebo ne bannyabo abayizi abasinga ekirwadde kya corona kyagenda okugwawo nga tebategekeddwa oba nga tebaweereddwa bukugu bwa kozesa platform zino. So balekitala baffe n'abayizi abasinga ba optinze ku gundi ku platforms ennyangu okukozesa nga Zoom. Basebo ne bannyabo omuntu okuconductinga lecture ey'essaawa 2 ku Zoom ogenda okuzuula nga muli muyizi kimwetaagisa at least 15,000 eza data kubanga GB average eya data mu Uganda ya 15,000. Kakati omuyizi bw'abanga wakusoma lectures 3 oba 4 aba yeetaaga wakati w'omutwalo gumu ekitundu n'emitwalo 2 mu lunaku okusoma. Tusaba ensonga eno etunulwemu bekikwatako naye nga tetunnavaawo awo wennyini. Study za government
eziri recent mu 2018 ne 2019 ziraga nti bannayuganda milioni 16 tuyina amasimu naye kwezo milioni 16 bitundu 17 ku buli 100 byokka be balina amasimu ga smartphone. Amasimu ga smartphone ge masimu agasobola okusupportinga okusomerako oba okukozesebwa nga gadgets. Basebo ne bannyabo kitegeeza nti ezo ziri milioni 2 ez'abannayuganda. Mubo abasinga abalina smartphones bali mu kye bayita working class mu Uganda. Aba student tuyina global definition oba ekitudefininga ng'aba student globally. Bubeera bwavu nti tetuli bantu kuba tuba tetukola tubeera tusoma busomi so tetuyina kasente. Tetuyina gadgets zino ze tuyina kukozesa, tetuyina laptops, tetuyina ki. So tusaba bekikwatako baveeyo mu ngeri ey'enjawulo batunule mu nsonga eno balabe nga abayizi baweebwa gadgets oba nga bayambibwako mu ngeri ey'enjawulo. Kubanga bwe singa balemu okukola obuvunaanyizibwa bwabwe kubanga ensonga eyateesawo lockdown tetujja kowa kugibajjukiza. Lwaki twakkiriza gavumenti ya Uganda okututeeka mu lockdown? Kugiwa kiseera oba budde kwetegekera. Kyali kigenda kwetegekera ngeri ya kudiiringa na COVID-19. Twalaba obudde buno okuva mu Gwokusatu twalina obudde okurevisinga national budget basebo ne bannyabo. Budget ya Ministry of Education tereflectinga bizibu bye tulimu essaawa zino yadde nga byali bitegeereddwa okuva mu Gwokusatu. Twasuubira nti budget yali erina okukyuka, priorities zaffe ne zitunula nga zigenda ku addressinga challenges COVID ze yali araisinze. Basebo ne bannyabo eto tetirabika. Tusaba ba stakeholder bonna okuva ku universities nga zikulemberwamu Makerere University, Kyambogo University, Makerere University Business School ne body y'aba vice chancellor mu Uganda, Guild Presidents Association in Uganda, n'abantu abalala abavunaanizibwa, Uganda National Students Association, Uganda National Youth Council eringanga etamanyi nti milioni 15 ez'abayizi ezisoma zonna kumpi bavubuka nti buno obuvunaanyizibwa bwayo baveeyo bateeke eddoboozi ly'abannayuganda weriyina okubeera. Nga maliriza njagala okubakakasa nti singa gavumenti tediiringa na nsonga zino nga bwe tuzibawadde wano bwe tuzitadde mu petition gye tugenda otwalira paliamenti ya Uganda okutunulamu, naye ate era bwe tugenda oziteeka kubanga tumanyi bulungi nti buvunaanyizibwa bwa gavumenti okutegekera bannayuganda. So tuli beeteefuteefu ng'abakulembeze b'abayizi singa tebatunula mu nsonga zaffe okubatwala mu mbuga z'amateeka okulaba nga kubanga babeera bakoze intended suicide kubanga ebyenjigiriza globally oba mu ggwanga lino bigendererwamu kutegekera nsi eno okulaba nga ensi eno efuna abantu ab'obuvunaanyizibwa. So yenna abiginowalinga abeera akoze treason. Era abakulembeze b'eggwanga tubakubiriza baleke kulya mu nsi yaabwe lukwe, bakole ekyo ekibasuubibwamu eggwanga baliwe, tulabe nga bavaayo ne weavers nga bwe baziteereddewo ba businesses ne institutions baziteerewo sente, tulabe nga abayizi badda ku maviivi n'abazadde okudda ku masomero. Mwebale nnyo. Owatundu yagala basale ebisale bya n'amanya nyabo. Alamusizza nnyo bassebo ne bannyabo abatuwuliriza n'abatulaba. Amannya nze Nalukwago Judith, yenze Vice Guild President w'e Makerere w'Ekinana mu Bataano. Okwongera ku ddoboozi ly'abannanga bavudde okwogera ku online studies, nze ng'omuyizi asoma ebyobusawo ndaba online studies tezitukolera. Nga gwe omuntu munnayuganda atuddeeyo wandiyagadde nsoma obusawo ku online nga sikoze practices gye nkujjanjabe? Wandiyagadde nkole ekintu ng'ekyo? Mumanyi bannayuganda bameka bensobola okutta nga nkoze ekintu ng'ekyo? Bino ebintu bya online oba okusoma si just kuyita mu system nti nsomye. Tulina okumanya nti nno ki tufunye hands-on skills ezigenda okuyamba bannayuganda. Era nze nga omwana asoma obusawo siyinza kukkiriza kunteeka ku online studies. Baba tebasobola kutukkiriza kujja ku ssomero physically, at least ebya online babireke.
balinde beetegeke paka wekitaatuka ekiseera nga tusobola okujja physically kubanga nze ng'omusawo agenda okujjanjaba bannayuganda nze ndaba kino ekintu tekinkolera sobola okusoma theory online nga sikoze practice kubanga mbeera siraba wengenda kuyamba munnayuganda oyo munnayuganda alwadde ekirala njagala kwogera ku bayizi abalina obulemu ku mbiri online studies teziba favoringa jjukira omuyizi oyo alina okubeera ne interpreter alina okubeera n'ebintu bingi bye babaterawo nga bali mu physical mu kiraasi naye kati bwano babeera tebabiina online kitegeeza babeera bali left out lwaki education system yaffe tugikola ecoveringa ku baana abo bitundu ku bitundu ku baana bonna abaliyo twagala education system ebeere nga ecoveringa buli muyizi ali eyo mu uganda ate sigamba nti bayizi with disabilities bweba tosobola gikola kati ojja gi offeringa next year bannayuganda tubagamba nti batugambye bweba tosobola kukola zino online studies tosoma bireke ojja kukola next year kitegeeza olina dead semester bw'oba olina dead semester jjukira abayizi abamu basasula dda ssente zaabwe ne kati eno system ya online studies eri mu tuforcinga okufuna dead semester ate nga tetwankyagadde twasayininga contract kusoma era ne tusasula fees zaffe kusoma physically tetwasayininga contract ya online studies era tusobola okusuwinga buli muntu atuforcing okukola online studies oba atuforcing okufuna dead semester kubanga si kigendererwa kyange kufuna dead semester system mwe gye muleese yeri mutukuba kyokka nga system zenyina okuleeta zirina kuyamba ffe bannayuganda ffe abayizi era tuli wano complaining nti system ze muleese tezituyamba bwe ziba tetuzituyamba mutuule mwekkaanye mufune system empya ezinaatuyamba then neekirala ku engeri gye bawaamu amawulire ku bayizi amazima ddala nze Nalukwago Judith engeri gye mpaamu amawulire nkozesa whatsapp nkozesa facebook nkozesa twitter university tesobola naye kukozesa kintu kyekimu nze ni muyizi sirina ssente universities zirina okubeera n'obuvunaanyizibwa nkiwa zirina ssente zigenda ku radio stations ezigenda ku tv ne zigamba abaana baayo abayizi baayo nti bannange mwawulidde tugenda kutandika online studies ku lunaku lundi abaana bankubira amasimba bagamba bannange mwatanze dda online ffe tetubimanyi abaana bali eyo mu kyalo tebalina twitter abaana abamu tebalina twitter balina facebook n'abaziina internet tetuukayo ewaabwe gye bali nekirala kyaba international students bwe tuba tukola bino ebintu tukole ekintu nga kiyamba abayizi bonna ba international students tetuba tunuddeemu abaana bali bagenda dde ewaabwe abasinga bali mu nsi zaabwe gye bagenda naye tetuba tunuddemu bayamba tubayambe batya kyolola nga ffe ng'abakulembeze b'abayizi tufuddeyo okubawa eddoboozi yaffe tubawadde ezimu ku solutions nenda tubagambye mutuule wansi musoboke mwetereeze ffe tetugana kusoma kubanga mmwe temwagala kusoma kwaffe okutusinga ffe abasinga okwagala kuno okusoma naye mba temweterezezza mubeera mukosa ffe mutuule wansi mwetereeze then ffe ba biggest stakeholders ba universities tujja kujja nga mweterezezza tweyanziza nnyo Okay, Tundu, ensonga ya ogera ensonga ya kese hostels property tax ensonga z'omusolo yokka n'ab'ebisolo tulowooza nti property tax zigenda butereevu ku ba landlord mwezi bakusa zitya nga abapangisa hostels nze manya asooka otandika ensonga nga giwagijje eya hostels bizimbe kese okwogerako n'abantu abakendeeze ku bisala ne balina osasula mbalamusaako mwe n'abannayuganda amanya gange bampita Tundulu Jonathan newankubadde abasinga bampita Tundulu nga nkulembera abayizi e Kyambogo Yunivaasite tuli wano eno ffenna nga abakulembera abayizi mu masatendekero ag'enjawulo Makerere Yunivaasite Uganda Matters ne MUBS e Nakawa tuzze kwogerako ku nsonga y'okuggulawo masetendekero tukimanyi bulungi nnyo mbu kirungi nnyo okulaba nti nno okusoma mu ggwanga kweyongerayo okulaga butya busobola okubeerawo nakana akawuka akapya naye newankubadde ekyo kiri bwe kityo tulinamu obutali bumativu bungi nnyo mu gavumenti engeri gyejja neyimuka newe ekiragiro ky'okuggulawo naye nga tusoose kujja kwebuuza ku bantu wansi ku bayizi ku bazadde neyo abayizi gye bawangalira nga mu zi hostels eyo mu rentals yona gye basula njagala kwogerako nga ntandika mu kugamba bannayuganda ffenna tukimanyi tukoseddwa nnyo naddala mu byenfuna ebyaffe ebyabayizi ebyabazadde abasasulira abayizi n'abantu abalala bonna mu bufu bwe bumu ffe ng'abayizi tukimanyi masetendekero go nga go galambise nti teri muyizi agenda kujja atula ebigezo nga tamazeeyo ssente
bo balowooza nti tubadde nga waka nga tukola ssente naye ng'ensi yonna ebadde mu lockdown abasinga ffenna tubadde waka nga tutudde nga twetambira kanene akawuka akabi ennyo aka coronavirus era tukiwa nti no bannayuganda oba banene abakulembera amasetendekero nabo bali bannayuganda balina okuwulira butya ng'engeri gye tuwuliramu nti nga bali tebafuna naffe kyekimu eno wansi mu muntu wa wansi tubadde nga tufuna mpola nnyo oba ng'era abalala tebafunirako ddala era nga mu ngeri ng'eyo tusaba nti nno gavumenti yandibadde etaddewo nnyo essira neyogera ne masetendekero ganeeno ng'eyita mu Ministry of Education etegeere nti butya busobola okubeera nga tuggulawo abayizi basome era nga tusasule mu mpolampola. Ekyokubiri tulabye embunonera gavumenti ng'eyita mu KCCA erina ebbago lyakola erya Local Government Act eryo litwerawo bakansala ab'ebitundu ebyenjawulo. Lino ebbago lirimu omusolo gwa property tax. Guno omusolo guteerwako buli muntu alina ennyumba ng'abantu bagisulamu. Abasolooza miliyoni 5 n'okudda wansi basasula ebitundu 4 ku 100. Abasolooza sente zisuka miliyoni 5 abo ne basasula ebitundu 6 ku buli 100. N'ogattako n'omusolo gwa URA ogubateerako. Obulumi obuli ku banene abantu balandiroodi bakastodian tubuulira kubanga era bwe babasaba ssente bagenda maliriza baze ku bayizi ne babakamulamu. Bwe twogere essaawa yakati ogenda ebbanda ogenda entinda ewandegeya enabisunsa nakawa essaawa yakati balandiroodi bonna bagamba abayizi nga tonnabakomawo sookomala ebisale binali nkubanja sobola okusasula omusolo nsasule security n'ebintu ng'ebyo. So tusaba gavumenti eyimukiremu ng'eyita mu KCCA bakansala abaffe bajje bayogere abakulembeze mu bitundu mu Yunivaasite n'okulaba nti nno balandiroodi n'abalala bonna bakastodiani bonna bajja ne bayanja ensonga zaabwe ne zitwalibwa ne zitekebwa mu nkola era nga tusaba nti eryo ebbago likyusibwemuuko mu biseera nga bino. Tukimanyi mbunnoneera balinawo batera kibayita muzungu kibayita exemption oba okusaasira ewali obulungi. Essaawa yaka tusuubira nti nno waliwo ekirungi ekiriwo ekyokubeera nga balandiroodi nga bano ababasaasirwako ne babasikako ginene emisolo basobole okubeera mbu n'abayizi nabo tebabateeka nnyo ku nninga kulaba mbu nno basasula ezo ensimbi. Butyo bwe tugenda okulaba nti nno neera abayizi Yunivaasite na bino ebitundu bye bali mu kuwangaliramu bajja kusobola okulaba nti nno tubeera mu mbeera ennungi ennyo. Ekirala nga tugamba gavumenti etumbule oba eyongeze ennyo mu kulaba nti eyogerezeganya oba esindika message yayo oba enteeseganya ez'okuggulawo. Omuyizi ali wansi enakapiripiriti ekotido ebugungu ewatali ma TV ewatali radio na network nga tebalina kibawuliriza basobole okubeera bategeera mu wiiki ejja oba wiiki ejja ng'egwako abayizi balina okuddamu okusoma. Tulabe nti nno tutandikira wamu kulenkulaakulana y'ensi yaffe tweyanziza. Ekirala tujja kwogerako tukimanyi mbu buli kimu kyafusa kya sayansi era n'oyo sayansi oba scientific bamuleese mu masetendekero mbuno omwana ali eyewala ennyo oba nga ali ebugungu asobola okusomera eyo ng'ali waka. Ffe ng'abayizi eyo enkola tugimanyi bulungi nnyo tugirabye nga mu nsi ezikulaakulanye naye w'ojja mu Uganda tukyayinamu era obunkumu oba obulungulungu bungi nnyo. Essaawa yakati network wetali wano mu kibuga enasobola okutambula netukeyo mu kyalo. Ekyokubiri tulabye embunonera obogama tugenda somera ku masimu tusinga kukolesako WhatsApp oba abavubuka oba abayizi kuliko omusolo ogwa OTT. Gavumenti singa evaamu neyimirira negamba kituufu twagala enkola ya sayansi ekolina masetendekero tujja kulaba ng'ogwo omusolo bagenda gujjawo mu bino ebiseera abayizi bakomyewo tulabe mbuno WhatsApp gye bayogerako esobola okukola. Naye ffe ng'abakulembera abayizi tukimanyi mbu naffe ffennyini tesobola kubeera abayizi bazadde baffe abakole mu butale abatunda amanda abookya kasooli ku kkubo kizibu nnyo okulaba mbuno osobola okubeera nga tufuna ezo ensimbi eziba nga zigula data. Ekyokubiri essaawa yakati wogenda n'okola sabe oba n'obuuliriza amasetendekero bameka abalina amasimu agali ku mutimbagano bali batono nnyo. Ebyo byonna ng'obigasse wamu tugamba nti Yunivaasite zo nga zo zitunde mu ngeri butya wesobola okubeera nga zikomyawo abayizi zibasomese mu ngeri gye tusomangamu nga bayambadde masiki banabye mu ngalo nga distance weeri. Tulabe embunnoneera tetunyigiriza oyo omuntu wa wansi tetunyigiriza maama ali wansi akola mu katale abaana be baleme okubeera nga
abamalako okusoma lwakuba nteeseganya ya gavumenti eri bwetyo tweyanziza nnyo